Okay, welcome to part one of our online class today on Saturday, 10th of December 2022 for sections 1 and 2, both. So first of all, what we are going to do, we'll look at the concept of some special markets in economics. Throughout the course, we have discussed or mentioned about them a little bit, but eta hoche just right now we want to just get into the details of it. Commodity markets are basically markets that sell homogeneous goods. আমরা তো মোটামুটি we all remember this, তাই না? That commodity markets are markets Yes, that sir. sell homogeneous. Okay, good. Now, we also mentioned when homogeneous goods are being traded, it does not matter how many number of sellers there are. The goods will sell at the same price, তাই না? For example, if two sellers are selling you, say, ilish mach, and you know that the fish is absolutely one is identical to the other, can anybody charge a higher price per kg? No, sir. Okay. If 100 people, 100 sellers are selling a homogeneous good, can any one of them charge a higher price? No, sir. Okay, so the basic feature of homogeneous goods is লিখে দিব সেটা হচ্ছে the good will sell at the same price. It does not matter how many number of sellers there are. This is a commodity market, ঠিক আছে? এই যে commodity markets sell homogeneous goods. Number of sellers may or may not be high. Goods sell at same unit price. Now you think normally what happens is when we talk about commodity markets, we talk about market for crude oil, market for gold, market for etc. etc. That not necessarily commodity market in a small scale can even they will sell the same thing. So goods sell at same unit price. It does not matter how many number of sellers there are. ঠিক আছে? Right? Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second one is matching markets. আচ্ছা আমি stop share করি একটু. Matching markets is a very important feature of labor markets. For example, if BRAC University or BRAC is going to hire somebody, BRAC always gives some terms and conditions, তাই না? This is the minimum education we require. This is the minimum expertise that we require. এগুলি দেয় না? Yes, Yes, sir. sir. Acha. Applicants then try to match themselves with the requirements of BRAC. At the same time, from the other side of the market, we also have examples where if you are applying to a university, you will match according to your needs. So you have 3 universities in front of you. 3 universities give 3 types of advantages or disadvantages. তখন কি হয়? আমরা ম্যাচিং করি না? Yes, sir. But Yes, when sir. you go to buy, say, fish at Karan Bazaar or anywhere, do we need to know the seller? Do we? Does the seller need to know us? No, ওখানে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা করছি না, করছি? Are we no, doing? sir. We're not doing this. So matching markets is where buyers and sellers have to meet some certain criteria before a transaction can be made. The best example is always in the labor market, in the job sector market. ঠিক আছে? So আমরা আবার যাই. So buyers and sellers, they need to meet certain conditions for a transaction. Sellers may expect certain characteristics from buyers. Buyers may also do the same. Sorry, widely seen in labor markets. Okay. What's the next one? Relevant market. এটা হচ্ছে আমাদের, this is very important for us.
the snacks shops in your university, they are not the only snack shops on Mohakhali Road, right? Yes, sir, right. Okay, but the snack shops of Brack University, 4 or 5, whatever their number is, their actual customers kara 99 or 90 or even 100% of their customers are only Brack students or Brack personnel. So that is the relevant market in which they are operating. In that road from Mohakhali to Gulshan crossing, onek snack shops ache. So if we are looking at the entire market, then the snack shops of Brack University have no market power. But in practice, they are operating in a market where only Brack students and Brack personnel are buying. তো সেখানে কি ওদের মার্কেট পাওয়ার আছে না প্রত্যেকটা দোকানের? Yes, sir. স্যার এখানে মার্কেট পাওয়ারটা কি বোঝাচ্ছেন স্যার? Market power means that in the strategic market and the relevant market, they have each seller has a significant market share. কিন্তু আমরা যদি entire রাস্তাটা দেখি, ঠিক আছে, from Mohakhali to Gulshan, does any one of those snack shops at Brack University have a market share? Significant market share to influence the market? নো স্যার, দে আর ইন্ডিভিজুয়াল, তাদের নির্দিষ্ট কোনো ক্রেতা নাই, সো মার্কেট শেয়ার নির্দিষ্ট নাই। নির্দিষ্ট ক্রেতা নাই, রাইট। নির্দিষ্ট ক্রেতা মানে কি, they don't have a certain set of buyers. Buyers are random, right? Yes, sir. So the thing is, the relevant market is when a farm or a seller is attracting a strategic set of consumers. For example, Brack-এ কারা ভর্তি হতে চায়? Brack ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স প্রোগ্রামে একটা স্ট্র্যাটেজিক, Brack-এর সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজিক কাস্টমার্স কারা? Brack ইউনিভার্সিটি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামে ব্র্যাকের নিচের স্টুডেন্ট। ইয়েস স্যার। তাদের নিজস্ব আন্ডারগ্র্যাড, তাই না? Yes, sir. You go to North South University, you go to their graduate program, their strategic customers are their undergrad students. So the strategic customers determine the relevant market in which a firm will operate. So আমাদের যদি এটা দেখি, a group of firms belonging to same strategic group of consumers. So ওই যে আমরা যে ইয়েগুলো দেখছি, ওই grocery shops গুলো in Brack University, they attract the same set of customers. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে relevant concept হচ্ছে concentrated market. As the sorry, Sir, relevant market, is it always about geographically located in a closer neighborhood? এই কনসেপ্টে সবসময় হবে নাকি এটা ব্রডার অ্যাসপেক্টেও হতে পারে? আচ্ছা, good, very good question. If the customers can move in space, then geographically, but it could well be that you are marketing Daraz. Daraz is an online company না? Yes, sir. সেখানে তো দিনাজপুরের একটা ছেলে আর চিরঙের একটা মেয়ে, তারাও কিনতেছে, তো তখন আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কাস্টমার্স কারা হবে? এজ গ্রুপ. Our strategic customers will then become income group, education background, এগুলো হবে না তখন? Yes, sir. ব্যাপারটা বুঝছো তো? মানে your question is, if the customers, your strategic group of customers are moving in space, in that case, yes, geographically. But now due to technological development, this may not is not necessarily always true. Clear এবার? Okay, sir. Yeah. Okay. Concentrated marketটা শুনে কি মনে হচ্ছে? ঘন, তাই না? Dense. Yes. Dense. আচ্ছা, চিনি যখন বেশি দিয়ে ফেলি আমরা দুধে বা পানিতে, ওই চিনিটা নিচে পড়ে থাকে না? Yes, sir. So concentrated market analogy is very much like that. There are many firms in these markets, but the top 4 firms will enjoy or command the highest market share. If you ask the question, why the top 4 firms? Because that's a legal definition. That's a US antitrust
legal definition যদি top 4টা ফার্ম অনেক ফার্ম আছে but the top 4 firms say conduct 80% of the market share. Acha, what type of an example can we give? Super Sir, I shop? think Bangladesh telecommunication system can be one. No. Telecommunication system কি অনেক provider আছে? আচ্ছা, এই তো 4-5টা। There's only 3, তাই না? Okay. And the national provider Teletalk আর বেশি আছে? আর তো নাই। This is not an example. I'm giving the example. Super shops. There are lots of super shops in Dhaka city of very different brands, তাই না? Yes, sir. There are lots of super shops that operate only within the neighborhood. একটা neighborhood-এ অনেক মানুষ আছে, তারা একটা বড় একটা super shop করেছে। এই হিসাবে দেখা যাবে there are lots of super shops in Dhaka city, number 1, and they're from different brands. But what are the top brands? You have Unimart, you have কি বলে স্বপ্ন, ঠিক আছে, you have Meena Bazaar. এই 3টা বা 4টা ফার্ম সবচেয়ে বড় না? Yes, sir. So if we have a market where there are many farms, ঠিক আছে, but the top 3, 4 or 5 farms dominate the bulk of the market share, that we call a concentrated market. মানে চিনিটা একটা জায়গায় বসে গেছে, চিনি গুলাচ্ছে স্যাচুরেশন পয়েন্ট চলে গেছে and চিনিটা নিচে বসে আছে। এই ধরনের মার্কেট হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড। আর টেলিকম যে বলেছো, that won't be applicable because there are only 4 firms that offer national telecom services, তাই না? Yes, sir. So ওইটা হবে না। You think about other examples, for instance, bookstores. ঢাকা শহরে প্রচুর বইয়ের দোকান আছে না? Yes, sir. But এটা কনসেন্ট্রেটেড হয় নাই, ওভার টাইম ইট মাইট বি। টপ কয়েকটা আছে কিন্তু না, 4টা-5টা, যারা বিশাল বইয়ের দোকান এবং তারা প্রচুর সেলস করে। Yes, sir. ঠিক আছে, সো Yes, এই sir. ধরনের কথা চিন্তা করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, হোয়াটস আওয়ার নেক্সট ওয়ান? Fragmented market, as the name suggests, চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছে। Why? Because the market structure is such that small farms can only operate. এরকম চিন্তা করতে পারো তোমরা? Can you think about anything? Or ফুচকা shop, Okay. ফুচকা shop or ওই সিঙ্গারার দোকান এরকম ছোট। হ্যাঁ, lovely. ফুচকা শপও দিয়ে দিই আমরা। ফুচকা is very relevant. ফুচকা and ফুচকাই থেকে সিঙ্গারা শব্দটা বারবার বলা ওঠা ঠিক না। ফুচকা শপ। আচ্ছা, why is it that these markets are fragmented? What are the economic reasons? This is the thing that we want to find out. এইসব মার্কেটে কেন ফিশ সেলার্স এন্ড গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেট, এখানে কি কোনো সেলার আছে যে অনেক বড়, or vegetable sellers? হ্যাঁ, সবাই সেম, কিন্তু তারা চেষ্টা করে কস্ট এর মাধ্যমে বা কস্ট মিনিমাইজেশনের মাধ্যমে কাস্টমার গ্র্যাব করার। না, সেটা পরের আলাপ। কিন্তু what is the definition of this market? A relevant market whose market shares are small. এই যে ফুচকার যে এক্সাম্পলটা বা ভেজিটেবল সেলার্স এই ঢাকা নিউ মার্কেট, এরা কি একটা কি অনেক বড়? না স্যার, ছোট। তার মানে এখানে the market structure is such that it is not possible for concentration to happen. Do you get the logic now? আচ্ছা, গ্রামে যখন কি বলে বর্ষাকাল হলো, যারা গ্রামে আছে, don't you see that all of a sudden the fishermen come out and start selling fish? কই মাছ কিন্তু বর্ষাকালের মাছ, এটা জানো তো? Yes, sir. কই মাছ কিন্তু বর্ষাকালে বেশি ধরা পড়ে।
একটু পানি হলে বা সে লাফানো শুরু করে, তখন অনেক ছোট ছোট ফার্মার্স কিন্তু ওই লোকাল মার্কেটে এসে বিক্রি করে, তাই না? জি স্যার। So why is this possible, that the nature of the market is such that only small farms can survive? Why? That's why the name for fragmented comes. ঠিক আছে? Huh? This is what you have to think. The last one is, this is a market structure that started out with lots of farms, but slowly over time the number of farms got reduced. Classic example হচ্ছে আমাদের telecom carriers. 20 years ago there were lots of telecom carriers. Does anybody remember Jubok Phone, তারপর Ranks Telecom? No sir. Acha. These telecoms, they were regional operators. Ranks was basically operating in Dhaka and Chittagong. Jubok was operating in North Bengal, in Bogura, Rajshahi, that area. But now a telecom carriers koita ase, chatta ase na? One is our national owned by the state, Teletalk, and there are only 3 more left, তাই তো? Yes, sir. So this is known as consolidated market. The market in the beginning starts off with lots of farms, just the opposite one. Starts off with lots of farms, but over time, the less inefficient farms leave the market. So what happens when the less inefficient farms leave the market? বাকিগুলো কি বাকি existing farms যারা টিকতে পারবে, তাদের মার্কেট শেয়ারটা বেড়ে যাবে না? Yes sir, তারা big fish হয়ে যাবে। Big fish হয়ে যাবে, এই তো, that's it. So a relevant market whose numbers of farms have declined over time, নানান ভাবে হতে পারে, acquisitions এর মাধ্যমে হতে পারে, merger এর মাধ্যমে হতে পারে, buyouts এর মাধ্যমে হতে পারে, আর এটা হচ্ছে they just left because they could not do business. So this is what we need to what we will try to do is, why has this happened? So let me cap. Commodity markets, this is nothing but a market of homogeneous goods. The goods will sell at a unified price. It doesn't matter how many sellers there are. Matching markets is a big feature of labor markets, where employers and applicants, they have to match certain criteria, otherwise transactions will not happen. For example, BRAC may be a good, may be an employer, but if I'm not happy with my employer's conditions and etc., I'm not going to go for a transaction with my employer. The reverse is also true. When the employer wants to attract people, then they have to they will think about their things and also the applicants' things. Then we had relevant market. That's very simple. They belong to the same strategic group of consumers. And one person was asking that whether it is geographically. No, not necessarily. It can happen over online as well. Concentrated market, as the name suggests, it হচ্ছে top 4 or 5 farms will enjoy the highest number of market share. Fragmented, only small farms can survive. Why? Consolidated, it started off as with lots of farms, but over time the number of farms reduced. Why? So this is basically part 1. Okay, so I'm ending part 1. So shall I'm stopping the video. Does anybody have any questions regarding this part? No sir, clear. No sir, clear. Okay, lovely. Then আমি কোথায় গেল? We're going to stop with it.